Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Pascharjabhesadarini. So very nice to see everyone here this evening. We wish the temple every day would be so crowded. And we have to compliment the devotees here on the wonderful decorations. The deities are very beautifully dressed. விக்கிரகங்கள் மிக அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். அதற்காக இந்த பக்தர்களுக்கு நாம் பாராட்டுகளை தெரிவிக்கின்றோம். And the flower decorations are very excellent. மலர் அலங்காரங்களும் மிக அபாரமாக இருக்கின்றன. Everything is done very nicely. எல்லாமே மிக சிறிய முறையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. So we're very glad to see the temple so nicely managed. Very important. Keep the temples nice, and you can see when the temple is beautiful, it attracts so many people. ஆலயம் மிக சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்றது. ஆலயம் முறையாக நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தால் நிச்சயமாக பலரை நாம் கவர முடியும். So what is the big attraction? Why is it everyone has come today? So it's a very special function today, of course. This is the festival called the Snana Yatra. இந்த கவர்ச்சிக்கு காரணம் என்ன? ஏன் இவ்வளவு பேர் இந்த ஆலயத்திற்கு வந்திருக்கின்றார்கள்? இன்று ஒரு சிறப்பான நாள், ஸ்நான யாத்திரை திருவிழா. Snan meaning the bath. We're all going to see the deities bathed here this evening. Jagannath, Baladev and Subhadra at least. Not the other deities, but Jagannath, Baladev, Subhadra and Sudarshan also. Yeah. All four deities will be bathed. ஸ்நானம் என்றால் குளியல். விக்கிரகங்களுக்கு இன்று ஸ்நானம் குளியல் நடத்தப்படும். சுமார் வெறுமனே மற்ற விக்கிரகங்களுக்கு அல்ல, ஸ்ரீ ஜெகநாத் பலடே சுபத்ரா ஆகிய அதோடு சுதர்ஷன் ஆகியோருக்கு இன்று ஸ்நானம் நடைபெற உள்ளது. So today is actually what we know as the birthday of Lord Jagannath. இன்றைய தினம் உண்மையில் பகவான் ஜெகநாதரின் அவதார நாள். Lord Jagannath appears in this world for the pleasure of his great devotee Maharaj Indrajumna. அவருடைய மாபெரும் பக்தர் இந்திரஜும்ன மன்னனின் மகிழ்ச்சிக்காகவும் சேவைக்காகவும் பகவான் ஜெகநாதர் அவதரித்தார். Maharaj Indrajumna very much desired to worship the Lord of the universe. And after a long struggle, at first he thought he was going to see Nilamadeva, but then Nilamadeva disappeared and said he wanted to be worshipped in another form. பிரபஞ்சத்தின் நாயகனான ஜெகநாதரை வழிபடுவதற்கு இந்திரஜும்ன மன்னன் மிக ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். முதலில் அவர் நீலமாதவரை தரிசிக்க சென்றார். அப்பொழுது அந்த தரிசனம் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் பகவான் ஜெகநாதர் அவரை ஜெகநாதராக வழிபட வேண்டும் என்று விரும்பினார். There's a beautiful drama written about the appearance of Lord Jagannath. It's written in the style of Sanskrit dramas, according to the rules of Sanskrit drama. It was written by His Holiness Tamal Krishna Goswami, and sometimes it's also enacted by the devotees. இந்த ஜெகநாதரின் அவதாரம் பற்றி, லீலை பற்றி சமஸ்கிருத மிகச் சிறந்த நாடகம் ஒன்று இருக்கின்றது. இதனை இயற்றியவர் திரு தமால் கிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் அவர்கள். இந்த நாடகத்தை சில சமயத்தில் பக்தர்கள் எல்லாம் நடித்து அனுபவித்து வருகின்றனர். Devotees also like to organize some drama, that you can do this drama and show this pastime of Lord Jagannath.
would be very nice for all of the devotees to watch. சில சமயங்களில் பக்தர்கள் எல்லாம் நாடகங்களை அரங்கேற்றுகின்றார்கள். இந்த குறிப்பிட்ட நாடகத்தையும் நீங்கள் அரங்கேற்றி பக்தர்களின் இன்பத்திற்காக படைக்கலாம். Lord Chaitanya also used to do drama with his devotees. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட பக்தர்களோடு நாடகம் எல்லாம் நடத்தி இருக்கின்றார். And Srila Prabhupada used to watch the devotees' dramas. And I know at least on one occasion when he watched the drama, he said that this is better than my books. சில சமயங்களில் பக்தர்கள் நடிக்கும் நாடகங்களை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நேரடியாக கண்டுகளித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ஒரு சமயத்தில் அவர் கூறியிருந்தார், இந்த நாடகங்கள் எல்லாம் என்னுடைய புத்தகங்களை விட அருமையானவை என்று. Also in Jagannath Puri temple, they will have also different artists. They will have young ladies come and they will present different dramas by the Bharatanatyam dancing. இவ்வாறு ஜெகநாத் புரி ஆலயத்திலும் கூட பல நாடக நடிகர்கள் வந்து நாடகம் நடத்துவார்கள். இளம் பெண்கள் எல்லாம் பரதநாட்டியம் போன்ற கலாச்சார நடனங்களை எல்லாம் வழங்குவார்கள். And we read in the Chaitanya Charitamrita how devotees like Ramananda Rai was training young ladies how to present the drama for the pleasure of Lord Jagannath. Sri Chaitanya Charitamritathil Sri Ramananda Rayar எப்படி பகவான் ஜெகநாதரின் இன்பத்திற்காக இளம் பெண்களை நாடகம் நடத்துவதற்கு பயிற்றுவித்தார்கள் என்பதை நாம் காணலாம். So it happened that Maharaj Indrajumna was told that the Lord would appear in the form of 3 logs of wood. So when the logs of wood appeared, they wanted somebody who could carve them. And different mysteries came and tried to carve, but they found that the wood was too hard. They couldn't do anything with it. 3 மரக்கட்டைகள் பிறந்து வரும். அதிலிருந்து இந்த விக்கிரகங்களை அமைக்க வேண்டும் என்று இந்திரடும்னிய மன்னனுக்கு கட்டளை வந்தது. அவ்வாறே அந்த மரக்கட்டைகள் வந்த பொழுது அவற்றை விக்கிரகங்களாக செதுக்க பல சிற்பிகளை அவர் நியமித்தார். ஆனால் எந்த சிற்பியாலும் இந்த வடிவத்தை வடிவமைக்க முடியவில்லை. ஏனென்று சொன்னால் அந்த மரக்கட்டைகள் அவ்வளவு கடினமாக இருந்தன. One after another, the chisels would break. They said, no, this wood is too hard. You cannot carve this. But then finally one mystery came, and he had leprosy, and his hands were all melting due to the leprosy. But he said, let me try. And he came, and he said, yes, I can do something. ஒவ்வொரு சிற்பிகளாக வந்து உளியால் செதுக்கி பார்த்தனர். ஆனால் அந்த உளிகள் எல்லாம் உடைத்து போயின. யாராலுமே அதை செதுக்க முடியவில்லை. ஆனால் இறுதியாக ஒரு வயதான தொழுநோய் கொண்ட ஒரு சிற்பி வந்து நான் முயற்சி செய்து பார்க்கிறேன் என்று கூறினார். So this mystery was actually Vishwakarma coming on behalf of the demigods to fulfill the desire of the Lord. And it was arranged that the logs would be taken into a room, and Vishwakarma told, I will carve. Nobody should come. Nobody should disturb me. So Vishwakarma was in this room, and he was working away, carving, and the Indrajumna Maharaj was waiting anxiously outside. இந்த வயதான சிற்பி யார் என்று சொன்னால் இந்த இந்திரலோகத்தின் சிற்பியான விஸ்வகர்மா அவர்கள் வந்து இந்த விக்கிரகங்களை வடிப்பதற்கு தனி அறையை கேட்டு இரவு பகலாக இந்த விக்கிரகங்களை செதுக்க ஆரம்பித்தார். So Indrajumna could hear the chipping going on, and he was happy all the work is going on. But after many days, then he could no longer hear any chipping. And he wondered what had happened. He thought maybe something is wrong. இவ்வாறு அந்த விஸ்வகர்மா இந்த விக்கிரகங்களை செதுக்கும் உளியின் சத்தம் இந்திரடும்ன மன்னனுக்கு கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும். ஆனால் பல நாட்களுக்கு பிறகு
இந்த சத்தம் கேட்காமல் போனது. அதன் பிறகு இந்திரஜும்ன மன்னன் என்ன நடக்கின்றது என்று ஆச்சரியப்பட்டார். So he became impatient and he decided he had to go in. He went into the room, and as soon as he entered the room, immediately Vishwakarma disappeared. இவ்வாறு பொறுமை இழந்த இந்திரஜும்ன மன்னன் தாமாகவே அந்த அறைக்குள் நுழைந்த பொழுது உடனடியாக விஸ்வகர்மா அங்கிருந்து மறைந்து போனார். So Indrajumna Maharaj was shocked to see that the forms of the deities, that they looked like they were incomplete. There were no arms and there was no legs. இவ்வாறு பூர்த்தியடையாத பகவானுடைய விக்கிரகங்கள் கால்கள் இல்லாமல் கைகள் இல்லாமல் இருப்பதை பார்த்து இந்திரஜும்ன மன்னன் பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளானார். So seeing the form of the Lord in this manner, Indrajumna lamented and he thought, oh, I have committed a great offense. I have not allowed the deities to be fully carved. I have disturbed the work and they're incomplete. இதை பார்த்த இந்திரஜும்ன மன்னன் அதிக குற்ற உணர்வுடன் எனது தவறினால் இந்த விக்கிரகங்கள் பூர்த்தியடையாமல் போய்விட்டன, அவை பூர்த்தியடையும் வரை நான் காத்திருந்திருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் வேதனைப்பட்டார். But Indrajumna Maharaj was thinking, I better give up my life. I've committed a great offense. I will just have to die because my life is no longer worth anything. I've done such a bad thing. அப்பொழுது இந்திரஜும்ன மன்னன் நான் மாபெரும் குற்றத்தை புரிந்துவிட்டேன், அதனால் நான் எனது உயிரை துறந்து விட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தார். But then a voice from the heavens spoke and it said, Indrajumna Maharaj, you don't have to worry. This is the form of the Lord. This is the form in which I want to be worshipped in this age. அப்பொழுது தேவலோகத்திலிருந்து அசரீரி வாக்கு கேட்டது. இந்திரஜும்ன மன்னனே, கவலைப்படாதே, நான் இந்த லோகத்திலேயே வழிபடுவதை நான் விரும்புகின்றேன் என்று பகவான் அவருக்கு கூறினார். And this form is actually the form of Lord Krishna, Lord Balaram, along with their sister Subhadra. This is the form which they exhibited when they were hearing the glories of Vrindavan from the mouth of Mother Rohini. இந்த திருவுருவங்கள் உண்மையாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், பலராமர் அவர்களுடைய சகோதரி சுபத்ரா தேவியின் உண்மையான திருவுருவங்கள். இந்த திருவுருவங்கள் அவர்களது லீலைகளை கேட்கும் பொழுது அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொண்ட இந்த உருவங்கள். All of the wives of Lord Krishna were worried because they could hear every night when Krishna would sleep, he would call the names of different people who they didn't know. He would call, oh Radha, oh Chandravali, oh Lalita, oh Vishaka, oh Yashoda. And the Krishna's wives, they were thinking, who are all these people? That Krishna is calling their names in his sleep every night. Who are they? இரவில் உறக்கத்தில் கிருஷ்ண பகவான் பலவிதமான பெயர்களை கூவி அழைக்கும் பொழுது அவருடைய மனைவிமார்கள் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டனர். கிருஷ்ண பகவான் ஓ ராதா, ஓ விசாகா, ஓ லலிதா, யாரெல்லாம் இவர்கள் என்று ஆச்சரியப்பட்டனர். So it was arranged. Rohini, she had been living in Vrindavan. She was the mother of Lord Balaram, and she'd been living in Vrindavan, and she'd seen all of Krishna's pastimes. So she agreed to tell all the people in Dwarka, all of Krishna's wives, she would tell them about who these people are. விருந்தாவனத்தில் வசித்த ஸ்ரீ பலராமரின் அன்னையான ரோஹிணிக்கு விருந்தாவனத்தில் நடந்த லீலைகள் எல்லாம் நன்கு புரியும். அதனால் அவர் துவாரகையில் இருந்த அனைவருக்கும் இந்த லீலைகளை பற்றி விவரிக்க வந்தார். But she said, don't let Krishna hear. If Krishna
Krishna hears, it will be unbearable, it will be very painful for him to remember all of his dear devotees in Vrindavan. ஆனால் இந்த லீலைகளை நான் விவரிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக கிருஷ்ண பகவான் இதை கேட்கக்கூடாது. அப்படி அவர் கேட்டால் அவருக்கு பெரிய மனவேதனை ஏற்படும் என்று கூறினார். So it was agreed Subhadra would guard the door, but while Rohini was talking, everyone was listening, everyone was mesmerized, hearing Rohini speak about the glories of Braja. And Subhadra was standing there and she didn't notice Lord Krishna came in and stood by her side. And then Balaram came and stood on her other side. And the three of them were standing in the back and they were hearing Rohini speak. And as she was speaking, their eyes became bigger and bigger and bigger. They were hearing Braja and their hands and their legs began to melt. இவ்வாறு ரோஹிணி அனைவருக்கும் இந்த லீலைகளை விவரித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது யாரும் உள்ளே வராமல் சுபத்ரா காவலாக அந்த கதவு அருகில் நின்று கொண்டிருந்தார். அவருக்கு தெரியாது கிருஷ்ண பகவானும் பலராமரும் அவருக்கு பின்னால் வந்து நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று. இப்படி இந்த லீலைகள் பேசப்படும் பொழுது இது சுபத்ரா பலராம் கிருஷ்ணருடைய காதுகளில் விழுந்து அந்த ஏகாந்த பரவசத்தில் அவர்களுடைய கண்கள் எல்லாம் அகல விரிந்தன, கால்களும் கைகளும் சுருங்கி போயின. So this form of Lord Jagannath and Balaram and Subhadra, this is their form in the ecstasy of hearing about Vrindavan. இந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா அவர்களின் இந்த திருவுருவமானது விருந்தாவன ஏகாந்த பாவத்தில் அவர்கள் வீற்றிருக்கின்ற உருவமாகும். So today we are celebrating the anniversary, the birthday of the day in which they appeared in this world, in this wonderful form. இந்த அற்புதமான இந்த திருவுருவத்தில் பகவான் அவதரித்த இந்த அவதார நாளை இன்று நாம் அனுஷ்டிக்கின்றோம். Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Maharaj ரொம்ப இன்பமா ஜெகநாத் லீலைகள் பற்றி பேசினாரு. Maharaj gave a very pleasurable, very aesthetic pastimes of Jagannath Baladev Subhadra's appearance day. So everybody give him a big Hari Bol. So now one more thing I want to